will talk about the Vibrio cholerae. Vibrio എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയമാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ടൽ ഇറ്റ്സ് പോളാർ ഫ്ലജെല്ലം. Okay, it's non-performing, non-capsulated in some strains, and this is non-performing, but it's capsulated in some strains. Okay, this is present in marine environment, and it's also present in surface waters. Most important members എന്ന് പറയുന്നത് Vibrio cholerae ആണ്. It's a causative agent of cholera. It's first isolated by Koch in 1983, and from the patients in Egypt. Okay, this is the bacterial structures then with a polar flagellum. Okay, and this is a aerobic growth becomes scanty or slow in anaerobic environment, and its temperature is about 37 degrees Celsius, and it is tolerable from 16 to 40 degrees Celsius. And it's having an optimal pH is about 8.2 degrees Celsius, sorry 8.22. Then its pH it's have tolerable from 6.4 to 9.6, and the optimal growth is of the bacterium that require 0.5 to 1% NaCl. The main culture media that is used to cultivate the bacterium is basal media like nutrient agar, McConkie agar, gelatin stab, then peptone water culture water. Okay, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then enriched media like monster toro colite tellurate agar, tellurate peptone water, then alkaline peptone water can be used as an enriched medium. Then holding media അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയമായിട്ട് വെങ്കട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ മീഡിയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരി ബ്ലെയർ മീഡിയം, ഓട്ടോക്ലൈഡ് സീ വാട്ടർ മീഡിയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ പ്ലേറ്റിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽക്കലൈൻ ബൈൽ സോൾട്ട് അഗാർ, മോൺസേഴ്സ് ജെലാറ്റിൻ ടോറോക്കോളൈറ്റ് ട്രിപ്റ്റിക്കേസ് ടെല്ലുറേറ്റ് അഗാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ തയോ സൾഫേറ്റ് സിട്രേറ്റ് salt, that is TCBS നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡിനറി മീഡിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിൽ ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റാബ് കൾച്ചറിൽ ജെലാറ്റിൻ ലിക്വിഫേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ലൈക്ക് ജെലാറ്റിൻ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൂവിനെയാണ് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ദിസ് ലൈക്ക് ജെലാറ്റിൻ ലിക്വിഫേഷനാണ് ആര് നടത്തുന്നത്? വിബ്രിയോ കോളറ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ identification of the Vibrio cholerae, that's mainly includes string test. This is an important test for the identification of Vibrio colonies. Then maybe identify and ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ one loop full of growth that is mixed with the 0.5% of sodium deoxycholate mix ചെയ്തിട്ട് in saline on a slide. Then the positive test that is indicate the suspension loses its turbidity loss ചെയ്യും and become mucoid and forms a string. നമ്മളൊരു ലൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will form a string, and it slowly slowly away from the suspension. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് DNA is released from the bacilli. Then biochemical identification reactions that is include, that is carbohydrate fermentation. Fermentative ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ്, പക്ഷേ this is produces acid but no gas. Then they ferment glucose, mannitol, maltose and mannose, and this is also fermented the sucrose also, but it's not not inositol, arabinose and lactose.
though lactose may be split slowly, and slowly ആയിട്ട് ലാക്ടോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. നൈട്രേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ദെൻ MR ആൻഡ് യൂറിയസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. കാറ്റലൈസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസ് VP ഈസ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ജലാറ്റിൻ ലിക്വിഫിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് positive reactions. And then they decarboxylate the lysine and ornithine, do not utilize the arginine. The Vibrio produces certain enzymes, that is collagenase, elastase, chitinase, nucleotidase, decarboxylase, lipase, mucinase, ന്യൂറാമിനിഡേസ് പോലെയുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയിങ് എൻസൈംസ്, റിസപ്റ്ററിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിനെയൊക്കെ എന്താണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഹീറ്റ്, ഡ്രൈയിങ് ആസിഡ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റ് ദി ഹൈ ആൽക്കലിനിറ്റി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് at 55 degrees Celsius. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് ഓൺ ലിനൻ ഓർ ത്രെഡിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവൈവ് 1 to 3 days ഒക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡൈ ഇൻ 3 hours ഇൻ കവർ സ്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 hours കൊണ്ട് തന്നെ ഡൈ മീൻസ് ഡെഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ സർവൈവൽ ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that is influenced mainly by pH, temperature, salinity, presence of organic pollution and other factors ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ ലാബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിബ്രിയോസ് സർവൈവ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻ സ്റ്റെറൈൽ സീ വാട്ടറിൽ വിബ്രിയോ സർവൈവ് ചെയ്യും, മന്ത്സ് വരെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ സർവൈവ് ക്ലീൻ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇൻ 30 days for 30 days. Then untreated night soil survive several days, and they are susceptible to common disinfectants. And on fruit 1 to 5 days at room temperature and 4 weeks in refrigerator. So its presence എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കിൽ ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വേഗം ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ 24 hours നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ വിബ്രിയോൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വിബ്രിയോൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ O139 എന്ന് പറയുന്നത് an important pathogen ആണ്. And there's characteristics of Vibrio 139 isolates. It's a gram negative ആയിട്ടുള്ള ബാസിലിയാണ്, സ്ലോലി ഡാർട്ടിങ് മോട്ടിലിറ്റി ആണ്. എൻ്റെ TCBS അഗാറിലും അഗാറിൽ യെല്ലോ കളറിലാണ് ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ബൈ ആൻറ്റിസിറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു വിബ്രിയോ കോളറ 139. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ്, സുക്രോസ്, മാനോസ് വിത്തൗട്ട് ഫോമിങ് ഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻഡോൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഹിമോലൈസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷീപ്പ് എറിത്രോസൈറ്റ്സിനെ. Then it can resist polymyxin B. Agglutination reaction and agglutination of chicken erythrocytes, and agglutination of 0.139, that is 139 antiserum, and it's resistant to the furoxone, and it's sensitive to amoxicillin, cotrimazole, nalidic acid, and cefotaxime, tetracycline, etc.